Good morning, good evening, good afternoon, whichever time zone you are in. Welcome to the first session of ICDA for this year 2023. I'm greatly honored in welcoming Dr. Sumathi ma'am. Like too high in academic qualification and performances and research, but very humble. So I'd like to start this program by giving a small introduction about ICDA. ICDA is Indian Classical Dancers Association. It was formed by one Mr. Gopakumar in the event of pandemic, and later we did a lot of he did a lot of work on inviting dancers, classical dancers across the globe. And in his after his sudden demise in the year 2021, we were like a group of 10 volunteers came forward to continue his tradition. And thank you so much all for supporting. And I'm sure due to various time zone issues and classes, many of them are not able to join. Those who are not able to join, please watch the recording and make use of the excellent presentation that ma'am is going to give us. Just to introduce ma'am to all of us, let me read out. Ma'am has kept her profile very simple. So she is learned Bharatanatyam under several great dancers and choreographers in Kadalur, and started performing at the age of 14. And she had been a disciple of Srimati Kuili Rajkumar, Sri K. Ramaya Pillai, Sri Kalaimamani Pa Herambanathan, Sri Pandanainallur Swaminatha Pillai. And she's choreographed and presented dance dramas in various themes. And she completed her Arangetram in 1989 and had given a huge number of stage performances. Ma'am is an MA, MFA, B.Ed and PhD, and she was a formal principal of Tamilisai Kalluri, Chennai. At present, she is associated with the Bridge Academy, Chennai. With not much of I have whole lots of her academic qualifications, but then I want to cut it short so that I want to give ma'am her due time. We are already 7 minutes delayed. So with great honor, I welcome Sumathi ma'am. Ma'am, welcome ma'am. Thank you so much for accepting this offer and presenting the first presentation for this year. Over to you, ma'am. Ma'am, your voice is not audible, ma'am. So for friends who are in the meeting, ma'am, if she talks in Tamil, we have Mr. Alan who would be translating it for all of us. So please be assured you will hear everything in English. Good evening, teachers. I'm Dr. Sumathi. Thank you, Lavanya ma'am. எனக்கு ஃப்ளூவன்சி தமிழ் தான் அதிகமாக வரும், பட் ஆலன் அவர்கள் வந்து உங்களுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவாங்க. என்னுடைய இந்த வியூவில் இன்னைக்கு நான் ப்ரெசென்ட் பண்ண போது சித்திரநாட்டியம். சித்திரநாட்டியம் அப்படின்றது வந்து ஒரு சதுரில் ஒன் ஆஃப் த ஆர்ட் ஃபார்ம், சதுர் ஆர்ட் ஃபார்ம் தான் சொல்லுவாங்க. என்னுடைய ரிசர்ச்ல நான் இது வரைக்கும் தேடி எடுத்திருக்கிறது சதுர்ல இருந்து தான் கிடைச்சிருக்கு. சதுர் ஆட்டம் அப்படின்னா இன்னைக்கு நம்ம பரதநாட்டியம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிறது 1947ல இருந்து தான் பரதநாட்டியம்ன்ற நேம் கிடைச்சிருக்கிறது. இது வரைக்கும் ஆலன் வந்து சொல்லுவாங்க. Good evening, everyone. As of what ma'am has said is, CHITHRANATYAM is one of the art. What about Roberto phone or this one? Hold on. Sorry, I have muted her. So sorry. Please go ahead. CHITHRANATYAM is one of the art forms within the performing art of Sadir. Sadir, prior to it getting its name as Bharatanatyam, had many intricacies in it, one of which was the CHITHRANATYAM. Only in the year 1947, Sadir as an art form was renamed as Bharatanatyam. Sadiratam, before that, Adal, Kuthu, Sadiradal, Chinnamelam, and then Bharatanatyam. ஸோ நமக்கு இந்த இலக்கியங்கள் எல்லாத்துலேயுமே சித்திரம் நாட்டியம் என்றாலே சதிராடி
சித்திரம் நிகழ்த்தினால் அப்படின்னு தான் நமக்கு நிறைய லிட்ரேச்சர் சோர்சஸ் கிடைக்கும். சதுர் ஆடி சித்திரம் நிகழ்த்தினார் அப்படிங்கிறது. சதுர் என்ற ஃபார்மேட் மேபி 17th 18th செஞ்சுரியில அதனுடைய நேம் இருந்தாலும் பிஃபோர் தட் 5th century and then 1st century in தமிழ் லிட்ரேச்சர் உங்களுக்கு நிறைய தமிழ் லிட்ரேச்சர்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சதுராடி சித்திரம் ஆடினால் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கன்வே பண்ணியிருக்காங்க. Sadir, prior to getting its name as Sadir, has been called as Kooth, Adal, Natyam. And in Sadir, there has been many literature evidences that speaks about how this CHITHRANATYAM has been associated to Sadir. That is where Sumathi ma'am is speaking about one particular famous quote which has been found time and then reiterating in many of its dance literary sources, which speaks about Sadiradi Chithiram Nigaltinar. Correct, no ma'am? Yeah. Sadiradi Chithiram Nigaltinar, which means to say, by performing Sadir, they also performed the CHITHRANATYAM. This is what is the historical evidence which has been reiterating in many of its literary sources. சித்திரம் நாட்டியம் அப்படின்னா ஃபுட் ஒர்க், மெயின் வந்து உங்களுடைய பாத ஒர்க் தான் ஜாஸ்தி. அண்ட் தென் ஹேண்ட் மூமெண்ட்ஸ் லிட்டில் பிட் சிம்பிளி, சின்ன சின்னதாக தான் லிட்டில் பிட் ஹேண்ட் மூமெண்ட்ஸ் ஃபார் த அழகியல் முத்ராஸ். தட்ஸ் ஆல். நோ எனி கன்வே த அபிநயா முத்ராஸ். ஒரு முத்ராஸ் வந்து முத்ரா மூலயமா ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்றோம்னா அதுக்கு அபிநய முத்ரான்னு பேர். பட் இதுக்கு நிறுத்த முத்ரா தான் அதிகமா யூஸ் பண்றாங்க, ஆர் ஏஸ்தட்டிக் முத்ரான்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது அழகியல் முத்ரான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், திஸ் ஃபார்மட் ஆல்சோ நம்ம யூஸ் பண்ணும் பொழுது இப்படி யூஸ் பண்ணா ஒரு பெண்ணையும் காட்டலாம். அதே சமயம் இதே வந்து நம்ம செஸ்ட் வாக் பண்ணும்பொழுது பெண் இருந்தாலும் அழகியல் பாங்கு சித்திரங்கள்ல சிற்பங்கள் எல்லாம் பாக்குறச்சு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி முத்திரைகள் ஒரு பெண் அப்படின்னு தான் உங்களுக்கு காட்டும். ஸோ இதே நம்ம வந்து இந்த சூசி கையும் முஷ்டி கையும் இப்படி ஜாயின் பண்ணும் பொழுது இதுக்கு எந்த அர்த்தமும் கிடையாது, மீனிங்லெஸ். ஸோ இதை இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு பண்றது, இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு பண்றது, இந்த மாதிரி மீனிங்லெஸ் ஏஸ்தட்டிக் முத்ராஸ் தான் அதிகமா வந்து நம்ம இந்த சித்திரநாட்டியத்துக்கு பயன்படுத்துறோம். இந்த ஃபுட் ஒர்க் அப்படின்றது ஒன்லி நம்மளுடைய 2 பாதங்கள் சமநிலையிலும் 2 பாதங்கள் நம்ம குச்சிப்புடியில கூட திகி 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 அடவுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பேட்டர்ன்ல 2 பாதங்களையும் நம்ம பிளக் பண்ணி அந்த முறையிலையும் ஹீல்ஸ் அண்ட் தென் டோஸ் அண்ட் தென் டோஸ்ல இருக்கிற அந்த ஃபிங்கர்ஸ், தம் ஃபிங்கர், ஒன்லி தம் ஃபிங்கர் வி யூஸ் இந்த சித்திரநாட்டியத்தில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த சித்திரம் அப்படின்றது வந்து காலால் மட்டுமே ஆடக்கூடியது, காலால் மட்டுமே ஆடக்கூடியது. நாட்டியம் ஆடுறவங்களுக்கு வரைகலை அறிவு இருக்கணும். வரைகலை அறிவு அப்படின்னாக்கா, நான் பேசுறது கேக்குதா? பேசுறது கேக்குது மேம், பட் இட்ஸ் becoming a little lengthy, so that I'm a little worried. Okay. To translate. Okay. All right. To concise and say what exactly ma'am was presenting, in CHITHRANATYAM, though in dance we speak about bhava, abhinaya, nritya aspects of it, which performs together, which puts together the natya aspect here. In CHITHRANATYAM, predominantly we make use of the footwork. So it is pure nritya, but to do with the footwork. And there will be specific mudras that we may make use of, some of which ma'am had already shown us. So we make use of certain mudras. Each of these mudras do not have a particular meaning. Rather, it is used for more of beautifying the art form. As dance, for somebody who is viewing it, there is also a visual, pleasant view that we are supposed to present. So for that, we try to make use of the upper part of the body by beautifying it. So this is the aesthetics of CHITHRANATYAM. And here the feet movements are used in a way where we try to use the toes, we try to use the heel, and more to do with the Anchita and the Kunchita Pada concepts. And the drawing is going to be done in very minute steps. So it's in Samapadam, and they do it, it's going to be done in very minute steps. And when they are making these minute moves, the dancer is also tuned to have a knowledge of how an art is supposed to be. I mean, like a drawing, how it is supposed to come. So that knowledge is first supposed to be gained by the dancer so that they can move accordingly into the shape and make a particular CHITHRANATYAM.
உங்களுக்கு பேசிக் கான்செப்ட் என்ன நம்ம பாடியில யூஸ் பண்ண போறோம்ன்றது இப்ப நம்ம சொல்லியாச்சு. இந்த டான்ஸ் ஆடணும் அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சமாவது ஆர்ட் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு நாலேஜ் இருக்கணும், வரைகலை அறிவு நமக்கு இருக்கணும். அந்த வரைகலை அறிவு இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த சித்திரத்தை வந்து நிகழ்த்த முடியும். மேபி இதை வந்து சித்திர நாட்டியம் அப்படின்றத வந்து யாருமே யூஸ் பண்ணல இன்னைக்கு வழக்குல. இன்றைக்கு வழக்குல வந்து குச்சிப்புடியில சிம்ஹ நந்தினி அப்படின்னு சொல்றாங்க. குச்சிப்புடியில சிம்ஹ நந்தினி அப்படின்றாங்க. பட் அது சிம்ஹ உருவம் வரையறதுக்கு மட்டும்தான் அந்த சிம்ஹ நந்தினி அப்படின்னு சொல்றதை தவிர மற்றபடி ஓவரால் சித்திரநாட்டியத்துக்கு சிம்ஹ நந்தினி அப்படின்ற நேம் வந்து கிடையவே கிடையாது. இது ஒன்லி சித்திர நாட்டியம். வரைகலை அறிவு இருந்தால் மட்டும்தான் இதை நம்ம பிரசன்ட் பண்ண முடியும். The CHITHRANATYAM is supposed to be performed with the knowledge over creating an art, that is creating a picture. CHITHRANATYAM, as it depicts the meaning, Chitram is to say a picture, Natyam is to do a dance. So by dance, we are making a picture or a portrait or an art. So here the dancer is supposed to first imbibe, inhibit the qualities of what an art could be, a picturistic, an artistic art is supposed to look like. Only then can they grasp it, and then they can visualize and then perform through this particular dance form. And here Sumathi ma'am is also making a quote about in Kuchipudi there is one particular variant of the CHITHRANATYAM that they perform, which is called as Simanandanam. This particular Simanandanam is actually performed and through this Simanandanam the dancer actually draws with their feet a lion. So this is only one variant of a CHITHRANATYAM and not just the entire CHITHRANATYAM. This is found in Kuchipudi. But apart from that, there are also many other ways of performing in a CHITHRANATYAM. Okay. And then charis ஸ்தானகாஸ் சொல்லுவாங்க. நாட்டியத்துல சாரிஸ் அண்ட் ஸ்தானகாஸ் சொல்லுவாங்க. அது வந்து சமஸ்கிருதம். அதாவது நம்ம தமிழ்ல வந்து அது சொல்றது அப்படின்னாக்கா ஓவரால் எல்லாருக்குமே சாரி ஸ்தானகா அப்படின்னா நல்லாவே தெரியும். இந்த நிலையில பார்க்கும் பொழுது ஆர்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னா எங்கேயும் டிராப் அவுட் பண்ணவே கூடாது. இட் ஸ்டார்ட் ஒன்ஸ், எங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுமோ அங்க கம்ப்ளீட் ஆயிடும். வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அது போயிட்டு கம்ப்ளீட் ஆயிரும். அதுக்கு வந்து நம்மளா சும்மா கையில வரைஞ்சி பழக்கப்படுத்தி அந்த மாதிரி காலால போயிட்டு வரைஞ்சிட்டு போயிட முடியாது. இந்த ஆர்ட் ஃபார்முக்குன்னு ஒரு தாளம் இருக்கு. இந்த ஆர்ட் ஃபார்முக்குன்னு ஒரு தாளம் இருக்கு. அந்த தாளத்துக்குள்ளதான் இந்த டிராயிங் பிக்சரை நம்ம கொண்டு போகணும் காலில். இந்த டிராயிங் பிக்சர் அப்படின்றது வந்து ஒவ்வொரு ஆர்ட் ஃபார்முக்கு ஒரு தாளம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்ட் ஃபார்ம் அப்படின்றது 5, 6, 7 அதாவது 5, 6, 7, 8 அந்த மாதிரி நம்மளுடைய இலக்கியங்கள்ல கொடுத்துருக்காங்க, லிட்ரேச்சர்ல கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து என்னென்ன அந்த 5 ஆர்ட் அப்படின்னாக்கா கமலநந்தனம் சொல்லுவாங்க. கமலம்னாக்கா தாமரை, கமலநந்தனம். பரிநந்தனம் அப்படின்னா குதிரை, பரிநந்தனம் ஹார்ஸ், கமலநந்தனம் லோட்டஸ். அண்ட் தென் கஜநந்தனம் சொல்லுவாங்க. கஜநந்தனம் அப்படின்னாக்கா யானை, எலிஃபண்ட், கஜநந்தனம். அண்ட் தென் சிம்ஹநந்தனம், லயன், சிம்ஹநந்தனம். அண்ட் தென் ரதநந்தனம், ரதபந்தனம்னு சொல்லுவாங்க. ரதபந்தனம்னாலும் தேர் உருவம். அண்ட் தென் நாகபந்தனம், ஸ்னேக். ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கு இந்த மேக்சிமம் வந்து ஒரு 6, 6 or 7 உருவங்கள் அந்த பிக்சர்ஸ் வந்து இதுல டிரா பண்ணிருக்காங்க. This particular art form, as they perform, has certain chari bedas that are put up inside. And when a performer starts performing this art, they are not supposed to move away from it. Rather, they're supposed to close. So, which means where they start, they will move. They'll start performing in a way where they come back again to the center point, and they complete it to make a complete picture through the dance. Plus, it is also found out that a dancer will not dance for many talas in it. It has specific talas to which this particular art form is supposed to be performed. Now there are different pictures that you could draw through this dance. 6 or 7 variants of it Sumathi ma'am is mentioning. The first one being the Kamalanandanam. Kamalanandanam is to dance and portray a lotus. Next is the Parinandanam. Parinandanam is to portray a horse. Gajanandanam, which is to portray an elephant. Simanandanam, that portrays a lion.
Ratha Bandhanam is to portray a chariot. Nagabandhanam, which portrays a snake. So these are 6 or 7 of the common variants of the Chitranatyam that is performed and portrayed. In literature sources, இது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து ஒரு ரிசர்ச்சா உங்ககிட்ட பேசிடலாம். இந்த ஃபார்மேட்ல இத்தனை உருவங்கள் வரைஞ்சிருந்தாலும் என்னுடைய ரிசர்ச் ஒர்க்ல நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கிறது உங்களுக்கு சிம்ஹநந்தனம் டிரா பண்ணியிருக்கேன். இந்த சித்திரநர்த்தனம் மூலயமா பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் தென் கஜநந்தனம் யானை உருவம் வரைஞ்சிருக்கேன். நாகநந்தனம் வரைஞ்சிருக்கேன். ரதபந்தனம் வரைஞ்சிருக்கேன். அந்த பரிநந்தனம் அப்படின்றது வந்து ரெடியா இருக்கு. பட் நான் இன்னும் எனக்கு அதுக்கான வாய்ப்பு நானே ஏற்படுத்திக்கல. அடுத்த முறை இருந்ததுன்னா நான் அதை வந்து எங்கேயாவது அதையும் நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். கமலநந்தனம் இட்ஸ் வெரி ஈஸி, அதுவும் வந்து பண்ணிடலாம். பரிநந்தனம் வெரி டிஃபிகல்ட், அதை வந்து கொண்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால அது கொஞ்சம் லேட் ஆறுது. ஸோ இந்த நந்தனங்களை வந்து எந்தெந்த லிட்ரேச்சர்ஸ்ல இருந்திருக்கு அப்படின்னாக்கா, பொதுவா 90% கூத்த நூல் அப்படின்ற ஒரு தமிழ் லிட்ரேச்சர், கூத்த நூல்ன்ற நூல்ல வந்து நமக்கு இதை பத்தின நிறைய சோர்சஸ் கிடைக்குது. பட் யாருக்கும் இதை பத்தின ஒரு ரிசர்ச் நாலேஜோட அந்த புக்கை படிச்சா மட்டும்தான் இதை ரீச் பண்ண முடியும். அதர்வைஸ் வந்து அந்த புக்ஸை வந்து ரீட் பண்ணா யாராலையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாது. பட் இது என்னுடைய நான் பெருமைக்குன்னு சொல்ல ஒரு ஹார்ட் ஒர்க், நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நிறைய ரீட் பண்ணி புத்தநூலுடைய சோர்சஸ் வந்து இந்த ஆர்ட் ஃபார்முக்கு நான் நிறைய எடுத்து வச்சிருக்கேன். Ma'am says she has performed some of these. Ma'am says that she has performed some of these Chitranatyams. Mainly, she has performed the Simhanandanam, Gajanandanam, Naganandanam, Radhabandhanam, and the Kamalanandanam. Paribandhanam, which is to depict the horse, is little difficult and it requires intrinsic thala patterns to be looked into. So ma'am has kept it for the future where she could perform it. It also requires certain aesthetics on the floor, the lighting and the stage, as well as the audience, the Sabha Lakshana. So keeping that in mind, ma'am is waiting for a very good crowd, very good audience and the performers and the viewers to come across where she's about to perform in the future. Now, apart from that, there are certain literary sources that speaks about the evidences of the performance of a Chitranatyam. And 90% of the resources are found in the literary resource called as Kutha Nool. And Kuthu here means dance and Nool means your book. So the book that was written in dance, it's a very ancient Tamil literary resource in which 90% of description about this particular art form is being portrayed. And ma'am has researched extensively from the researcher's point of view, which brings in her expertise to speak here today. In கூத்த நூல் what they says, அதுல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பார்ட் மட்டும் உங்களுக்கு நான் ஆலனே படிச்சு காட்ட சொல்றேன். அந்த கூத்த நூல்ல என்ன இந்த சித்திரம் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Ma'am has given me a Tamil literature here to read, and then followed by that, I think we'll also hear the translation. Translation inga kudupingalla. Idhula irukku vasikava. Okay. Tam guru tattik kuru tagatik kuru tamvari tam tadinna tam karu tattadingu varik kuru dindin valai valai gujeku vari vari tajeku kurutagu takutu nakuta varikaru tanaku jenaku tavari kuruvari tagata vari vari jamtari jagatari pulladi takatinginatum pullading chittira potrum pokurum tale pulladi chittira pokurum tale. It's in Kutha Nool, page sorry, it's song 873. That's what the translation says. I mean, it's an ancient Tamil that is given. I think ma'am would be able to say it as according to the Jati's rhythm. இது கீழ இருக்கதை வாசிக்கணுமா? இப்போ இந்த கூத்த நூல்ல நீங்க பார்த்திருக்கலாம், இது வந்து பியூர்லி ஃபுல்லி தமிழ் இலக்கணம். அதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா தாளத்தோட அங்கங்கள் தான் கொடுத்திருக்காங்க. Do you know that லகு திருதம் அனுதிருதம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபார்மட்ல தாளத்துல இருக்கு இல்லைங்களா? அதே மாதிரி காக்கப்பத்தம்,
அண்ட் தென் குரு புலுத்தம் அப்படின்னு ஒரு அங்காஸ் இருக்கு. இது இல்லாம நமக்கு வந்து சோடசாங்கம் 16 வகை அங்கங்கள் இருக்கிறது. ஸோ அந்த 16 சோடசாங்கம் அந்த அங்கங்களோட ஒரு கனெக்டிவிட்டி அதுல இருக்கிறது தான் ஒரிஜினல் தமிழ்ல வந்து வரி வரி குரு 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 புழு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதை தனித்தனியா எழுதி பிரிச்சு பிரிச்சு பார்த்தா இஃப் எவ்ரி அங்கம் ஒவ்வொரு தாளத்தோட அங்கங்கள் நமக்கு புரியும். ஸோ அந்த ஒவ்வொரு எவ்ரி அங்கமும் என்னென்ன அந்த சித்திர நாட்டியத்துக்கு பிரயோகிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லி கூத்தநூல்ல நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இது தமிழ் இலக்கியம் தெரிஞ்சவங்களால மட்டும்தான் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். பிரிட்ஜ் அகாடமி நடத்துற நட்டுவாங்கம் கோர்ஸ்ல வந்து அனதர் ஃபார்மேட் ஆஃப் அங்காஸ், அங்கங்களுக்கு என்னென்ன வேறு தமிழ் மொழியில பெயர்கள் இருந்தது, சமஸ்கிருதத்துல என்ன பெயர்கள் இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீச்சிங் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் நம்ம. ஸோ அதை நல்லா தெரிஞ்சுட்டா கூட ஓரளவுக்கு இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு முடியும். ஸோ இந்த கூத்த நூல்ல இந்த மாதிரி இலக்கியங்கள் தான் உங்களுக்கு நிறைய சொல்றது. இது இல்லாம பஞ்சமரபு, ஒன் ஆஃப் த 5th century லிட்ரேச்சர் சோர்சஸ், பஞ்சமரபுன்னு ஒரு நூல் இருக்கு. அதன் பிறகு இதே மாதிரி நிறைய நூல்கள்ல வந்து எக்கச்சக்கமான சோர்சஸ் இருக்கு. பட் கூத்த நூல் மட்டும்தான் இத ஓவிய கூத்து, சித்திரநாட்டியம், சித்திரகதி, பஞ்சகதி நந்தனம் அப்படின்லாம் சொல்லி இதை சொல்றாங்க. ஓவிய கூத்து அப்படின்னு சொல்றது என்ன அப்படின்னாக்கா, டான்ஸ், இந்த ஏதோ ஒரு பிலிம்ல கூட இருக்கும், டான்ஸ் ஆடிட்டே வந்து கையாலேயே டிரா பண்றது, ஜதி போட்டுக்கிட்டே அவங்க டிரா பண்ணுவாங்க ஃபார் த ஸ்கிரீன், ஸ்டாண்டிங் ஸ்கிரீன்ல பண்ணுவாங்க. அது ஓவிய கூத்துன்னு கூட இதுல கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய லிட்ரேச்சர் சோர்சஸ் இந்த சித்திரநாட்டியத்துக்கு இருந்தாலும் நான் சிலது மட்டும்தான் எடுத்திருக்கேன். இதுக்கு அனதர் ஒன் நேம் பேரணி நாட்டியம், ஜக்கினி நாட்டியம்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க. ஜக்கினி அண்ட் பேரணின்னு கூட இதுக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. As she gave the explanation, I could actually relate to what I was reading prior. The poem that I recited, I mean the song from Kutunul that I recited, is having the names of the angas. Usually when we speak about the Tala angas, we generally know that it has Lagu and then Lagu Dhritam and Anudhritam. Then apart from that, we also have Guru Plutam and all. So as I could read now, when she says it, I think I could relate and see how this particular literature is speaking about the aspects, the angas of a Shodasanga Tala, which is to do with 16 counts in it, and there is actually a particular way of tapping this particular count. So in this particular Tala, as how it is supposed to be performed is what the particular literary source that I read speaks about. Now, apart from this Kutanu, there is also Panchamarabu, in which they speak about this particular Chithranatyam. And there are different names that have been given for this particular Natyam. One is called as Ovia Kuthu, then the other is called as Chitranatyam, as we have the name of this particular lecture. Then we also have Panchagati Nandanam, which is also again a name that is given. Then Perani, and the last Jakkini. Thank you, Jakkini. So these are some of the names that are given for this particular art form. Perani, Jakkini and Chitranatyam, ஓவிய கூத்து, சித்திரகதி, அதாவது டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் வந்து இதுக்கு கொடுத்திருந்தாலும் சில ஃபார்மட், ஜக்கினின்றது வேற ஒரு டைப் இந்த காலத்துல இருக்கு, பேரணின்றதும் அனதர் ஒன் ஃபார்மட் இருக்கு. இது எல்லாம் நம்மளுடைய ராஜராஜ சோழன், அதாவது சோழன்னா இப்ப நமக்கு ராஜராஜ சோழன் ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும். சோழர் காலத்துக்கு முன்னாடி வழக்கத்துல இருந்துச்சு, சோழருக்கு முன்னாடி வழக்கத்துல இருந்தது. அதன் பிறகு தமிழ், அவருடைய காலத்திலேயே வந்து தமிழால் இயக்கப்பட்ட பல புத்தகங்கள், பல நடன மாடல்கள் எல்லாமே அழிஞ்சிடுச்சு. சோழரது காலத்திலே வந்து நிறைய மறைக்கப்பட்டது. அது போல இந்த சித்திர நாட்டியம் ஆடுறது வந்து அதிகமா அந்த காலத்திலேயே வந்து வழக்கத்துல இல்லாம போயிடுச்சு. சோழரது காலத்துல இருந்து கொஞ்சம் ரீமடி திரும்ப அதை வந்து நாட்டிய பெண்கள்லாம் அடுத்து ஆட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. தேவதாசிகள் இந்த நர்த்தனத்தை பயிற்சி எடுத்து ஆடிருக்காங்கன்றது சான்றுகள் எல்லாமே வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. The names in special, the last two names, which is Jakkini and Perani. These days there are also different
different arts that they perform. Though Perani and Jakkini originally belongs to the Chitranatyam, these days in the name of Jakkini and Perani, we also have other art forms. I myself remember learning it as part of my MFA studies, where Jakkini is actually one of the 24 items performed in a Nirpanam during the Nayak periods. So it has been different. So ma'am is quoting and saying that these have been the names prior to the Chola reigns. And during the Chola reign also, a lot of literature evidences speak about Perani and Jakkini to be related to that of the Chitranatyam. These formats have become different, and so in the modern days, not many know Chitranatyam by these names. And prior to Chola reign, this has been there, and there are also literary resources that speaks about how the Devdasis were adept with this particular knowledge of this particular art form, and how they have been in a tune practicing it and performing it in the premises of the deities. ஆலன் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு நம்மளுடைய டான்ஸ் ஆர்ட் ஃபார்ம் வந்து தஞ்சை நால்வர்களால் முறைப்படுத்தப்பட்டது. டான்ஜர் குவார்டர்ஸ் காலத்துல வந்து ஸ்டேஜ் ஷோ, அதாவது அரங்க கலைகளாக வடிவமைக்கப்பட்டது. டான்சஸ் அப்படிங்கிறது அரண்மனையில ஆடக்கூடிய ஒரு ஃபார்மட், திருக்கோயில்கள்ல ஆடக்கூடிய ஒரு ஃபார்மட். திருக்கோயில்கள்லயே வந்து கர்ப்ப கிரகத்துல ஆடக்கூடியது, கர்ப்ப கிரகத்துக்கு வெளியில ஆடக்கூடியது, திருக்கோயிலே ஒரு மேடைன்னு நிறைய அரங்கங்கள் வந்து பழைய காலத்துல மேடைன்னு ஒண்ணு இருக்கும், நாட்டிய மேடைன்னு இருந்துச்சு. அந்த மேடையில ஆடக்கூடிய ஒரு வகை, வீதி உலா சுவாமி புறப்பாடு அப்ப ஆடக்கூடிய ஒரு அமைப்பு. இது மாதிரி பல வகைகள்ல வந்து நாட்டியங்களை வந்து வரைமுறைப்படுத்தி இருந்தாங்க. பட் நாயக்காஸ் காலத்திலையும் மராட்டியர் காலத்திலையும் துலஜா மன்னர், சரபோஜி மகாராஜா, சகாஜி மகாராஜா இவர்களுடைய காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த நிரூபணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வகை கொடுக்கப்பட்டது. அது வந்து நாடகா பேஸ்ல தான் இருந்துச்சு. பட் அந்த நிரூபணம்ன்ற வகையில வந்து சித்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை, அதே மாதிரி சித்திர நாட்டியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ஃபார்மேட் காணப்படுது. அது ஆடிருந்தாங்களா என்ன அந்த காலகட்டத்துலன்றது வந்து அவங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம சரபோஜி மகாராஜாவுடைய நூல் நிலையம் தஞ்சாவூர் போனாதான் அதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி எடுக்க முடியும். பட் அந்த காலகட்டத்துல நிரூபணத்துல ஒன் ஆஃப் த ஆர்ட் ஃபார்மா இந்த சித்திர நாட்டியம் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு இருந்ததை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியாது. Bharatanatyam in its today's form is being given to us with its proper grammar and architecture by the Tanjore Quartet. Though prior to that, we have a lot of other Devdasis who performed in traditional Natwanas who've been performing it in different names with different items. It was actually formalized by the Tanjore Quartet. Now, during the time of the Tanjore Quartet, which was the Marathas rule, and prior to the Marathas rule, where in Tamil Nadu we had the Nayak king's rule, we had the margam that was called as Nirupanam. Now, in this Nirupanam also we have certain literary evidences that speaks about Chitranatyam or Chitra Vagai, which means to say dance types or dance classifications, which was performed is what is being given. But the details of it is missing, and ma'am denotes that maybe if we go to the Saraswati Mahal, the library in Tanjore, we might be able to find more evidences on the same. And then இந்த தேவதாசிகள் ஆடி இருக்காங்க, அவங்க தான் ஆடி இருக்காங்க. இன்னைக்கு நம்ம ஆடக்கூடிய நாட்டியம் எல்லாமே வந்து தேவதாசிகளால் ஆடப்பட்ட ஒரு உருப்படிஸ் தான் நம்ம ஆடிட்டு இருக்கிறோம். அவங்க ஆடி இருக்காங்கன்றதற்கான ஒரு சோர்சஸ் மட்டும் நான் இப்ப சொல்றேன். ராஜராஜ சோழன் காலத்திற்குல இருந்து திரும்பவும் மீட்டுருவாக்கப்பட்ட இந்த கலை சிதம்பரம் திருக்கோவில், அந்த மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில், தஞ்சாவூர் பிரகதீஸ்வரர் கோவில், திருவாரூர் திருக்கோவில் மற்றும் ராமேஸ்வரம் திருக்கோயில், சுசீந்திரம் திருக்கோவில்கள்லாம் வந்து தேவதாசிகள் இந்த நர்த்தனத்தை ஆடி இருக்கிறதா சொல்றாங்க. அதே மாதிரி 18th செஞ்சுரியில வாழ்ந்த செண்பக தாய் என்பவங்களுடைய சகோதரியினுடைய முத்துக்கண்ணி என்றவங்களுடைய மகள் பொண்ணுத்தாயின்றவங்க இந்த நர்த்தனத்தை கோவில்ல ஆடி இருக்காங்க. அவங்க வந்து ருத்ரக்கணிகைன்னு பேரு. நாட்டியத்துல வந்து இந்த தேவதாசிகளுக்கு வந்து ருத்ரக்கணிகையர் அப்படின்னு ஒரு பேர் உண்டு. தேவதாசிகள் அப்படின்னு சொல்லாம ருத்ரக்கணிகைன்னு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி பொண்ணுத்தாய் என்கின்ற ருத்ரக்கணிகை சித்திர நாட்டியத்தை வந்து சிங்கநந்தனம், கஜநந்தனம், நாகநந்தனம், ரதவந்தனம்,
கமலநந்தனம், இது எல்லாத்தையுமே வந்து பேரணி நிருத்தியம், அதாவது இதை பேரணின்னு சொல்றாங்க, சித்திரம்னு சொல்றேன், பேரணி நாட்டியமாக திருக்கோயில்களில் இந்த ருத்ரக்கணிகையால், பொன்னுத்தாய் என்ற ருத்ரக்கணிகையால் ஆடப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது போல திருவாரூர் கமலம் அவங்களுடைய மகள் ஞானம் அப்படின்றவங்க வந்து இந்த 5 நந்தனத்தையும் திருவாரூர் கோவில்கள்ல ஆடி, திருவாரூர் திருக்கோயில் ஆடி, அதாவது கமலாபிஷேகம், அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னாக்கா பட்டாபிஷேகம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி கௌரவப்படுத்துது. திருக்கோவில்கள்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து கனகாபிஷேகம் பண்ணி கௌரவப்படுத்தியிருக்காங்க அந்த ஞானம் அப்படின்றவங்கல்ல. அப்புறம் ராமேஸ்வரம் அப்படின்னு, அங்க ராமேஸ்வரம் கோவில்ல வந்து முத்து மன்னார் அப்படின்ற ஒரு தேவதாசி, ஓவியக்கலையிலே வந்து நிறைய வெரைட்டி இருக்கு, நான் அதை அடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அந்த முத்து மன்னார்ன்றவங்க அவங்க எதேச்சயமா ஆடினது ராவணன் சிவன் பார்வதியே தனது தோல்ல இப்படி தூக்கிட்டு போற மாதிரி ஒரு உருவம் வந்து பிரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து கடவுள் அனுகிரகத்தால அது பிரசன்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. கங்கமுத்து நட்டுவனாருடைய வம்சாவழியில வந்த சரஸ்வதின்னு ஒரு பெண் இந்த நாட்டியத்தை, சித்திர நாட்டியத்தை ஆடியதா வந்து சொல்றாங்க. மதுரை மீனாட்சி அம்மன் ஆலயத்திலையும் வந்து இந்த நாட்டியம் ஆடியதற்கான சான்றுகள் காணப்படுகின்றன. That's actually quite long for me to say, but I missed one element in the previous text when I was translating. When the Devadasis performed Sadir or Chitranatyam, they had a particular format or a structure which was taken and practiced as according to the stage and as according to the audience who was present. Like for an example, if it was being performed in a fort, they had certain pieces to perform and certain way of performing it. If it was danced in a temple, it was having a particular ritual and a particular way of aesthetics with which it was performed. Even within the temple premise, if it was at the Garbhagraha or before the Garbhagraha, it was performed in a particular format. If it was to do with the Ula, Ula is also a particular Tamil literary concept that we learn about, but to the most it was to speak about Veedi Ula, which means where the deities are taken in procession. So while the procession is happening, how the Devadasis had to perform, for that a particular format was there. Like this, for different areas, they had different formats that were being given, and the Devadasis were adept in performing this. Now coming to this translation, what she is speaking about, in different temples at Chidambaram, Madurai, Tanjore, Tiruvarur, Rameshwaram, we find that Chitranatyam has been performed. There are certain evidences that speaks about where all these performances have happened, some of which ma'am has quoted. One being in the 18th century, we have a relative of one of the Devadasis who is called Senbagatai, and her relative, a niece, if I'm not wrong, whose name is Ponnuthai. Now, this Ponnuthai is one person who has performed it as part of the Perani Natyam. And these people were not called as Devadasis. In dance, the performers were called as Rudra Kannigai. So that is one more name that I'm also getting to learn today, Rudra Kannigai. So these Rudra Kannigai, as a Rudra Kannigai, Ponnuthai has performed in the Perani Natyam all the different dance varieties that ma'am spoke about. That is the 6 varieties of how to depict the lotus, a horse, an elephant, snake, chariot, and all these. So this is where that has been one literary source in history that we find out. In Tiruvarur, we have one particular Devdasi whose name is Kamalam, and her daughter whose name was Jnanam. She has performed in Tiruvarur, and there is a historical note that says that for her performance in this particular temple, she was honored on a special day. Apart from that, in Rameshwaram, there has been a Devdasi whose name is Muttumannar, and this particular Devdasi, casually as she performed, she was able to depict a scene between Ravana and Lord Shiva, where Ravana carried Lord Shiva, correct? Huh? Ravana carried Lord Shiva. So this was, no, is it? Somebody is saying no for it. Shiva carried Ravana. Enna sonneenga? Ravana carried Lord Shiva. Huh? Sorry? And Sir, so you can unmute. You have something to say, you can unmute and say. no, I think I heard it from ma'am herself. Yeah. So ma'am says that. Lord so Shiva says, carried Parvati. yeah, No. Parvati and no. It is Ravana in his hand. It was depicted like Ravana is carrying Lord Shiva and Parvati together. So that was what is depicted, is what we say. Apart from that, there was also a relative to Gangamuthu Nattuvanar, the famous Nattuvanar in the dance repertoire, the dance history and the tradition.
This relative's name is called Saraswati, and there is also literary evidence that says that this Saraswati also performed the Chitranatyam. Just to add, the person who was honored was done a Kanaka Abhishegam, right? Gold coins. Oh my goodness. Yeah. Showering of gold. Lovely. And then இப்போ இந்த இடைப்பட்ட காலத்துல என்னுடைய ரிசர்ச்ல நான் தான் இன்னைக்கு வந்து இந்த சித்திரநாட்டியத்தை ஆடிட்டு இருக்கிறேன். அதுல உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி கஜநந்தனம், சிம்ஹநந்தனம், அண்டன் ரதபந்தனம், கமலநந்தனம், இது நாகநந்தனம், இது எல்லாமே ஆடிருக்கேன். இன்னும் பரிநந்தனம் மட்டும் நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். அதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சதும் நிச்சயமா பண்ணுவேன். இப்போ இந்த நந்தனங்கள்ல வந்து ஒரு சின்ன கிளாரிபிகேஷன். குச்சிப்புடியில சிம்ஹ நந்தினின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா? எதுக்காக சிம்ஹ நந்தினின்னு சொல்றாங்கன்னா, சிம்ஹ நந்தன தாளத்தை எடுத்து அந்த சிம்ஹ உருவத்தை ஆடணும். அதுக்காக தான் அதுக்கு சிம்ஹ நந்தனம்னு பேரு. நாட் சிம்ஹ நந்தினி, சிம்ஹ நந்தனம் அப்படின்னு பேரு. அந்த சிம்ம உருவம் வரைஞ்சு இதுக்கான வந்து சாகித்யங்கள் எதுவுமே கிடையாது, ஒன்லி சொல்லுக்கட்டு. இந்த உருவங்களை வந்து வரையறதுக்கு தாளத்துல அமைஞ்ச சொல்லுக்கட்டு. சிம்ஹநந்தன தாளம் அப்படின்னா 128 அக்ஷரம் கொண்ட மிகப்பெரிய தாளம். சிம்ஹநந்தன தாளம் தான் 128 அக்ஷரம் கொண்ட மிகப்பெரிய தாளம். இந்த தாளத்தை கொண்டு அந்த சிம்ஹ உருவத்தை வரையணும். நம்ம ஏதோ ஒண்ணு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு தாளத்துல அந்த உருவத்தை வரையக்கூடாது. சிம்ஹநந்தன தாளத்துல மட்டும்தான் அந்த சிம்ஹ உருவத்தை வரையணும். அதனாலதான் அதுக்கு சிம்ஹ நந்தனம் அப்படின்னு பேரு. அண்ட் தென் இத சொல்லிடுறீங்க. In Kuchipudi, they also perform the Simmanandanam, and this Simmanandanam is supposed to be performed in the Simmanandana Tala, which is the longest Tala, which has 128 aksharas. Now, as the performer performs this, there are not many, there are no sahityams that are present, which means there is not much words, but there are sollukattus for which the performer is supposed to perform. And this particular art form, as it is being performed, cannot be performed for any talas, as I said prior. So there are specific set talas and sollukattus for which they are supposed to perform it. Simmanandana being performed in the Simmanandana tala, which has 128 aksharas. இந்த சிம்ஹநந்தனம் மட்டும் இல்லாம குஹரம் அப்படின்னா சிங்க உருவம். குஹரம் என்ற உருவத்தை வரைவதற்கு சிம்ஹ விக்ரீடிதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த தாளத்துக்கு பேரு குஹரம்ன்ற உருவம். சிங்கத்திலேயே பல உருவம் இருக்கு, பார்த்திருக்கீங்க இல்லையா? சிங்கம், புலி, புலியிலேயே வந்து நிறைய வெரைட்டி இருக்கு. சீட்டான் அது ஒண்ணு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி வந்து நிறைய சிங்க உருவத்திலேயே வெரைட்டியா காட்டுவாங்க. அது போல குஹரம் எனும் உருவம் வரைய சிங்க விக்ரீடிதம். குஹர புலியம் வந்து சிங்க விக்ரமம் குஹரத்துக்கு, சிங்க விக்ரீடிதம் குஹர புலியத்துக்கு. குஹர பிராடமுக்கு வந்து சிங்க நந்தம், குஹர பிராடத்துக்கு வந்து சிம்ஹ நந்தம், குஹர சிகரத்துக்கு வந்து சிம்ஹ நந்தன். டிஃபரண்ட் பாருங்க, சிம்ஹ நந்தன் இந்த தாளத்தோட பேரு. சோ குஹரம் என்னும் உருவம், குஹர புலியம், குஹர பிராடம், குஹர சிகரம். இதோட தாளம் சிங்க விக்ரமம், சிங்க விக்ரீடிதம், சிங்கநாதம், சிங்கநந்தன். சோ ஒவ்வொன்றும் வந்து 11 அக்ஷராஸ் and 25 அக்ஷராஸ் and 33 அக்ஷராஸ் and 37 அக்ஷராஸ். இதனோட அக்ஷர கணக்கு. அதோட அங்காசும் மாறும். ஒண்ணு குரு இருக்கலாம், புழுதம் இருக்கலாம். அந்த டீடைல்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கல. இஃப் இன் கேஸ் அந்த ஆர்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது என்ன நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அண்ட் தென் கெஜலீலைனாக்கா யானை உருவம் வரைவதற்கு வந்து கெஜலீலைன்ற தாளம், கெசலீலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. குதிரை உருவம் வரையறதுக்கு வந்து பரிக்கிரமம்ன்ற தாளம். அண்ட் தென் சரபலீலைன்ற தாளம் நாக உருவத்துக்கு. கோகிலப்பிரியானா குயில் உருவமும் வரைஞ்சிருக்காங்க. அன்னப்பட்சிக்கு வந்து அன்னலீலை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தாளம். சோ இந்த தாளங்களை கொண்டுதான் இந்த உருவங்கள் வந்து வரையப்பட்டிருக்கு. As of what I understood, I think it's to do with the cat family. So lion, leopard, cheetah,
all these belong to the cat family, though they are very ferocious, not domesticatable cats. So now these cat families, they're called as Kugaram. And for doing each of these animals that I said, they had a particular tala, and the tala had a particular name for it. So first they call it as Kuharam, and this was performed in Singha Vikramam. And they say the 11th tala of Singha Vikramam. I think ma'am would have read more. So as of now, I'm just reading what is given over there. Then we have Kugara Puliam. This is again another depiction of a cat family animal, Kugara Puliam. And this particular picture is drawn in the tala Singha Vikraditam. Vikriditam. Vikriditam. Singha Vikriditam. It has 25 aksharas. Then we have Kugara Piradam. And this Kuhara Piradam is done in Singanadam. It is in 32 aksharas. Then we have Kugara Sigaram. And this Kugara Sigaram is Singanandan Tala. And this particular Tala has 37 aksharas. Apart from that, they also have Kaliram, which is a Tala for elephant. Kaliram is the Tala for elephant. And when they perform this, it is called as Geja Leelai, which has 17 aksharas. For the horse, it is called as Pariyam, and the Tala Pariyam, and the Tala is called as Parikramam, which has 15 aksharas. For a snake, it is the dance is also called as Sarabam, and Saraba Leelai is what is the Tala, and it has 34 aksharas. There is also Kuil, sparrow, one of the varieties of it, if I'm not wrong. I do not know the proper name for quail. Must be the quail, cuckoo bird, if I'm not wrong. The cuckoo bird, yeah. So its tala is the Kokila Priya, and it has 54 aksharas. And the swan, which is Annam, the tala is called as Annalilai, and it has 20 aksharas. எல்லாரும் நினைச்சிடுறோம் காலால ஏதோ ஒண்ணு வரைஞ்சிட்டு போயிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அது வந்து அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. ஆனா இன்னைக்கு வந்து இந்த தாளத்தோட ரூல்ஸ்ல வந்து யாருமே வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்றது கிடையாது. நான் எனக்கு தெரிஞ்சு பண்றாங்களான்னு என்னன்னு தெரியாது, பண்ணிருக்கலாம். நான் என்னுடைய நாலேஜுக்கு நான் பார்க்காமல இருந்திருக்கலாம். பட் இவ்வளவு விஷயங்கள் வந்து ஒவ்வொரு உருவங்களையும் வரையறதுக்கு வந்து 5th செஞ்சுரியிலே நமக்கு வந்து கொடுத்துட்டாங்க. இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே இருக்கிறது. அதே மாதிரி களம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. களம் அப்படின்னா இது எந்த இடத்துல பிரசன்ட் பண்றது அப்படின்னு சொன்னாக்கா, இதுக்கு வந்து ஓப்பன் டெரஸ், அரங்கத்துல கிடையாது. ஓப்பன் டெரஸ்ல இதுக்குன்னு ஒவ்வொரு உருவத்துக்கும் அடிக்கணக்கு இருக்கு. ஒரு ஃபார்ம் பண்றதுக்கு அடிக்கணக்கு இருக்கு. அந்த ஃபார்மட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மணல்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் இதை பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. கடல் மணல், ஆற்று மணல்ல தான் இதை பண்ணுவாங்க. அந்த மணல் காலை கிழிக்க கூடாதுன்றதுனால எந்திரத்துல வந்து அரைக்கணும். இந்த தமிழ்ல வந்து எந்திரம்னு சொல்லுவாங்க. அதுல மணலை போட்டு அரைச்சி மணல் நைஸா சலிச்சு அப்படியே மைனூட்டா எடுப்பாங்க அந்த மணலை. அந்த மணலை வந்து ஒவ்வொரு ஆற்றுக்கு அந்த சித்திரத்துக்கு ஏத்தபடி பிரெத், டெப்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. அப்புறம் நீளம், அகலம் அதெல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி பரத்துவாங்க. அது ரொம்ப ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கும் அது பரத்தி வைக்கிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா. அதன் பிறகு அந்த மணல் மேலையும் நர்த்தனம் நிகழ்த்தியிருக்காங்க. அப்புறம் ஒவ்வொரு நர்த்தனத்துக்கு பண்றதுக்கு முன்னாடி சாணம் இருக்கு இல்லைங்களா, சாணத்தை வச்சு அந்த இடம் ஃபுல்லா முழுகுவாங்க. சாணத்தை வச்சு முழுகிட்டு அதன் பிறகுதான் மணல் பரத்தி அது மேல ஆடுவாங்க. ஒண்ணு மணல் மேல ஆடுறது, அனதர் ஒன் அந்த மணல் மேல வாழை இலை குருத்து, வாழை இலை அப்படியே இளங்குருத்து அது அப்படியே அது மேல பரத்தி அது மேல ஃபுட் ஒர்க் போகும். அந்த வாழை இலையிலேயே பாத்தீங்கன்னா அந்த உருவம் ஸ்ட்ரக்சரா அப்படியே படிஞ்சு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்படியும் பிரசன்ட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் தென் அனதர் ஒன் ஃபார்மட், இது ஆயுர்வேதிக் கலர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா. இப்போ இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற கலர்ஸ் எல்லாம் வேற. அந்த காலத்துல தேவதாசி முகத்துக்கு யூஸ் பண்றது இயற்கையா தான் இருப்பாங்க. நேச்சரா பாக்குறதுக்கே அவங்க நல்ல வெள்மையா இருப்பாங்க, மஞ்சள் பூசி. இதழ்கள்லாம் அந்த வெற்றிலையோட
மூலிகை சேர்த்து அவங்க சாப்பிட்றதுனால இதழ்கள் 24 ஹவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஆரஞ்சு கலர்லயே அவங்களுக்கு இருக்கும். சிதம்பரத்துல ஒரு பாட்டி ஒருத்தங்க இருந்தாங்க. அந்த பாட்டிக்கு தேவதாசி பாட்டி தான், அவங்களுக்கு கூட வந்து இதழ் பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு கலர்ல தான் அவங்களுக்கும் இருக்கும். அது நான் நேர்லயே பார்த்திருக்கேன் அவங்கள. ஸோ அந்த மாதிரி ஆயுர்வேதிக் பொடியில தான் சிலர் பரத்தி பண்ணியிருக்காங்க அந்த காலத்துல. ஆயுர்வேதிக் பொடியில பரத்தி பண்ணியிருக்காங்க. இத 2 முறையில பிரசன்ட் பண்ணலாம். இன்னொன்னு வந்து என்னன்னாக்கா சாந்து குழம்பு. Sorry, ma'am. I think முடிய போறது. okay, ma'am. I'm so okay, with Alan. ஓகே லிட்டில் பிட் மெசேஜ் முடிய போறது. சாந்து குழம்ப மட்டும் அங்கங்க வச்சு பண்றது ஒரு வெரைட்டி இருக்கு. அண்ட் தென் இது மாதிரி சிலர் வந்து இந்த கிளாத்தை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, சட்டத்துல அடிச்சு அதுல ஃபுட் ஒர்க், அது லேட்டரா பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸோ இந்த மாதிரி இது பிரசன்ட் பண்ணக்கூடிய களம் அப்படின்னாக்கா அரங்கு, தளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி முறையில தான் இது பிரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க. I think I have grasped everything as much as I can. So this particular art form cannot be performed anywhere and everywhere. Rather, it is supposed to be performed in a particular platform alone. First things first, it cannot be performed in a sabha, or it has not been performed in a sabha. Rather, it has been performed in an open air space. So that is where it has been performed. Second is that it cannot be performed on a common floor. So usually even for practice and for performance, this was practiced in a place where they will prepare the particular platform for the performance. Now, this the gravel that they use here is regular river sand, or it is going to be the beach sand, which has again to be put up in a mortar and has to be finely powdered. This finely powdered mortar gravel is taken, and in a place they have certain measurements of length and breadth for which the place has to be dug, retilled, and on that this particular gravel or the sand is being put. Then the performance happens. Now, this is one variety of a platform that is made for performance. The second is that they also do it in this gobar dung, cow's dung, gobar. So this cow's dung is also made use of, dried, finely powdered, and then it is also spread across. Over that, the Devdasis have also performed it. Then they have also used the plantain, banana plantain shoots. On these tender banana plantain shoots, they've spread across them on the platform, and over that they have performed. Apart from that, they have also made use of natural colors for the makeup and artistry, one of which is where ma'am is making a reference about betel leaves, how the Devdasis were traditionally into the habit of chewing pan and betel leaves, because of which to the most their tongue and their lips were always orangish in nature, because they've always been used into the practice of chewing pan and betel leaves. So this is one of the variants of a lipstick that ma'am is trying to highlight on the natural colors that was influencing. They have made use of Ayurvedic leaves, a lot of natural plant varieties that they've made use of for these performances. And apart from that, she's also speaking about this, but the coloring the floor, I mean the dance, when they do it, they have made certain ointment, like, you know, ma'am said chandu or kondu. These are all some of the words that we use for acrylic base, or like, you know, some sort of viscous material which is not too tight and it's not too liquid as well. So like an ointment kind, where they made the natural colors, and these were all used in order to make this performance. Okay, teachers, thank you Lavanya. இந்த ஆர்ட் ஃபார்ம் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து ஃபியூச்சர்ல இதை பத்தி நான் நிறைய ரிசர்ச் ஒர்க் முடிச்சிட்டு இருக்கேன். அதை முடிஞ்சதுன்னா அடுத்தது வந்து அதனுடைய டீச்சிங் வந்து ஃபுட் ஒர்க், அண்ட் தென் அதுல இது ஒரு தனியான ஒரு சப்ஜெக்டே தான். இது எப்படி சதர் நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் இதனுடைய எல்லா ஒர்க்கையுமே நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணி நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். மேபி இது சம்பந்தமா ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும்னா நீங்க கேட்கலாம். அது ஷார்ட்டா முடிச்சுக்கலாம். Sure, ma'am. My first question from me, ma'am. Ma'am, like you quoted so many research materials which were way, in so many centuries back prior, right? So how did you get the music sources, and how were you able to bring the music for your performance, ma'am? ஆக்சுவலி இதனுடைய தாளங்கள் கொடுத்துருக்காங்க. நான் சாகித்யம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கேன், அபிநயம் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன்.
ஸோ இதனுடைய மியூசிக் அப்படின்றது வந்து அந்த தாளத்தை வச்சு அவங்க வந்து சொல்கட்டோட அந்த ஒரு ராகத்துக்கு அதாவது பாடுவாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கஜ உருவத்துக்கு வந்து சில ராகங்களுக்கு தன்மைகள் உண்டு. இந்த ராகத்துக்கு என்னென்ன தன்மைகள் இருக்குன்னு இருக்கு இல்லைங்களா? கம்பீரமான ராகத்துக்கு வந்து கஜ உருவத்துக்கு எடுத்துக்கலாம். சிம்ஹ உருவத்துக்கு அதை விடையும் இன்னும் கம்பீரமான ஒரு ராகத்தை எடுத்துட்டு அந்த சொல்லுக்கட்டை அதுல ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதை வந்து காலப்பிரமாணத்தோட செட் பண்ணுவோம். செட் பண்ணி அவங்க அதை பாடி முடிக்கிறதுக்குள்ளார அந்த உருவத்தை அந்த கால்குலேஷன் தாளத்தோட கொண்டு வந்து முடிச்சிடும். So the question that was asked is, because this is an art form which was greatly depicted in the 5th century, how were you able to practice it? What were some of the musical accompaniments? What was the calculation for setting up the stage? Now, the answer that ma'am is giving is, already, though it is written by 5th century, the raga, the tala, and the aesthetics of it is very much accurately fixed, because of which it has a particular way of laya of the rendering pattern of the music or the tala. And there is also a particular way of rendering it, because of which it becomes very easy that if you put the grammar that has been present in this literature, you will be able to pretty much make it at the right time. இதுக்கான சொல்லுக்கட்டு எல்லாம் இருக்கிறது. இதுக்கான சொல்லுக்கட்டு இருக்கு. அது அதான் நான் சொல்றேன், தமிழ் இலக்கியம் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் வந்து அந்த சொல்லுக்கட்டெல்லாம் சர்ச் பண்ணி எடுக்க முடியும். அதை எடுத்து அதுக்கான விவரங்களோட நம்ம வந்து இதை பண்ண முடியும். அதர்வைஸ் வந்து இதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணிருக்கிறது தமிழ் நாதஸ்வரம். அதோட வோக்கலிஸ்ட் இந்த ராகமா பாடுவாங்க. பேக்ரவுண்ட் நாதஸ்வர கலைஞர்கள் அந்த சொல்லுக்கட்டை மாறி மாறி வோக்கலிஸ்ட் நாதஸ்வரக்காரவங்க வந்துட்டே இருப்பாங்க. தமிழ் வந்து அந்த ரிதத்துக்கு ஏத்தாப்படி அவங்க வந்து ஒரு கணக்கு வச்சு கூடயே வந்துட்டு இருப்பாங்க. நாங்க 2 பேரும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல அந்த கால்குலேஷன்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். அவங்க வாசிக்க வாசிக்க அது அந்த ஃபுட் ஒர்க் மூவ் ஆயிட்டே போயிட்டே. All right, as she performs, how she has been performing it is where she's giving an example of how the accompanists have been of support for her. One being the tabl with ones and the vocalist, as well as the nadaswaram with ones. She's saying that because there is no sahityam for it, there has a specific sollukattus for it, which is supposed to be performed. Only those who are adept with the Tamil literature, and in special the grammar that is put up, Sayyul Nade we say, so the literary grammar that somebody can understand and decode, then only we'll be able to understand and recite these sollukattus. Now, this is an agreement. I mean, like, as you keep performing with these accompanies, you also get that psychology, that wavelength that matches. So that is what keeps her moving while the performance is what ma'am said. But prior to all this, before the question was shooted, ma'am was speaking about when can we learn this art form, which is something that everybody must be eager to know about. Ma'am is saying that she is trying to do a research and establish this and publish. Once she is able to do that, then she's going to explore it and she's going to disseminate this for the benefit of many. Sure. So you've answered Dr. Hemalakshmi Rajashekharan's question. So there is one more, our favorite Hema ma'am. Ma'am, she wants to speak something. Go ahead, ma'am, please. Hema ma'am, I want to introduce you. Yeah. Genarian who is all. It's nice. First of all, it's nice meeting Sumathi ma'am. I have heard so much about her through Bridge Academy. I want to be very brief. Before, today, I'm glad that I attended this chat. I learned so much out of this. Another thing is, about 3, 4, 5 years ago, I wanted to do this CHITHRANATYAM because I have seen only one of my friends, Shamarpita. She is in Kansas. She did Simanandini. What she did, she put it on the screen. So she played, and she performed on a platform with the material, with the tuni, with the cotton cloth, and then she used color. But my friend Jayashri is an artist, so she said, why don't we do something? Though I don't know much difference, but we wanted to try this art form. So she drew yane, elephant, and then we practice on it without anything with that picture. We practiced. But then what we did, instead of using manal sand, we used rice powder, because rice powder was soft to our feet, and mixed some color. We did that first,
and then we did on the cloth, then we washed the cloth. We went through so much hardship. But my apology to Sumathi ma'am. The only thing I didn't follow was what we used a sabdam, Ganesha sabdam for elephant. It was in Mr. Chaputalam, and it was written by, I learned it from Dhananjayan sir. So pardon me for doing that, but in future I will try to, if I ever do it, I'll try to follow the rules. Though I am not in a proper shape, I'm going to show you my face, okay? Okay. Thank you. ஓகே தேங்க்யூ. ஆக்சுவலி அது மாதிரி பண்ணலாம், பட் எபிக்ஸ்ல வந்து நம்மளுடைய லிட்ரேச்சர்ல இந்த மாதிரி கிளாத்ல வந்து கொடுக்கல, ரீசெண்டா தான் அது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பட் அந்த சாந்து குழம்புல வந்து ஒன்லி ஃப்ளோர்ல வந்து அந்த சாணம் ஒழுகிய ஃப்ளோர்ல வந்து அந்த சாந்து குழம்புல பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தென் இந்த கலர் பரப்பிட்டு அங்கங்க அப்படியே கலர் பொடியை வந்து பரப்பிடுவாங்க. ஒரு அந்த தாளத்துக்கு ஆடிட்டே வந்து ஸ்ப்ரெட்டட் அந்த கலர்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ண நேச்சுரலா அது ஒரு என்ன சொல்றது, கடவுளோட அனுகிரகத்தால அந்த சதுர் ஆடும் பொழுது ஒரு கால் வச்சு இன்னொரு காலாலேயே நெத்தி பொட்டுல வந்து அந்த சாந்த வந்து ரைட் லெக்கோட தம் ஃபிங்கர் கால் அந்த கட்டை விரலால நெத்தியில அப்படியே ஒரே அடியில வைப்பாங்களாம், ஒரு ஜம்ப்ல வச்சுட்டு அந்த சாந்து குழம்புல அந்த சாணம் போட்டிருக்கிற அந்த ஃப்ளோர்ல வந்து சாந்து குழம்புல ஆடி இருக்காங்க. நீங்க ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த பிரீஃப் தாளத்தோட அது வந்து பண்ணணும். அதுக்கு வந்து சில அடிக்கணக்குகள்லாம் இருக்கு, அதை கால்குலேட் பண்ணி பண்ணணும். ட்ரை பண்ணுங்க டீச்சர். தேங்க்யூ. Anybody? Charanya, should I translate that? Yeah, yes, please, definitely. Oh, okay. So ma'am was saying that I'm very happy that Hema teacher was able to perform this. So she says kudos to you, ma'am. And she also says that yes, at least you made an attempt where many are forgetting about it. And she says that just that there are certain feet measures with which it is supposed to be performed, and the particular tala also is there. In special cases, there is also a raga that is present, which you, if you could give a try, it will be very interesting, is what she says. And apart from that, she gives a historical evidence of how the Devdasis have performed it. One is, that's where I said, no, one is like more of this acrylic painting of that ancient version of acrylic paints, where they had this traditional paints are made in the form of balms, which was actually used on a gobar painted, I mean like this cow dung painted floor. On this floor, they used to use this particular paints, natural paints, to perform and draw the particular picture. Apart from that, they used to have heap of these color powders. So these heap of color powders were also touched upon, and they used to perform. And ma'am makes a mention of the Devdasis. When they do this particular performance, first they touch the powder, and then in one beat, the right feet will come. The thumb will press actually and keeping a bindi. So this is going to be like a tilak they first keep, and then with which the performance is performed. Go ahead, Charanya. Thank you, Alan. Your services are tremendous, man. Kudos to you. Namaste, I'm Charanya Guru Satya, and I'm also one of the ICDA coordinators. I'm very happy, first of all, that this session happened and I did not miss it live. And Namaste, ma'am. And I have like two questions. One is about when you were mentioning about dancing on gobar and on also the olden types of these acrylic colors. First thing is, how are we going to adapt to it now at this time? If you have actually done it, you can tell us how you've actually really gone about doing it, because you mentioned that you have done two type of, one is Simanandini and the other one is Gaja, the Gaja, the Yanai one. So how did you go about it in terms of performance? I don't think I should be asking this because since it's a research work, if it is going to be published on any digital platform, or are there any glimpses for us to even have a look at it to understand really what it is? Because I'm really imagining I'm imagining the entire scene today. I am really looking forward to it visually. So these are my two questions. Thank you. Ma'am, 1 minute. Actually, Charanya can also ask this question in Tamil.
But for the benefit of all, Yeah, for the audience, நான் வந்து தமிழ்ல பேசல. So I think I've conveyed it, just that the last okay. part is there. சரி, okay. ஸோ இதை வந்துட்டு இந்த காலத்துல பாக்குறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு கிளிம்ஸ் ஆச்சு கிடைக்குமா அப்படின்னு. ஆக்சுவலி மேம், நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது வந்து நம்மளுடைய லிட்ரேச்சர்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத சிலது சொல்லியிருக்கேன். இப்போ நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஆயுர்வேதிக் பொடியில பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் தென் மணல் அரைச்சி அந்த மணல்ல பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் தென் இப்போ கோலப்பொடின்னு ஒண்ணு வரும் ஒயிட் கலர்ல இப்ப டிரா பண்றாங்க இல்லைங்களா, அது வந்து அதெல்லாம் நம்ம காலை வந்து காயமாக்கிறோம். அதுல அந்த மணல்லே வந்து ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கணும். ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜ்குள்ளதான் அதை பண்ண முடியும். இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். அது வந்து ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பம் இருந்ததுன்னா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். மேபி இது எதனால வந்து நமக்கு வழக்குல இருந்து போயிடுச்சுனாக்கா, இப்ப நான் ஒரு சித்திரநாட்டியம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அப்படின்னாக்கா, ஜஸ்ட் அந்த மெட்டீரியலுக்கு மட்டுமே இந்தியன் மணி 50,000 தேவைப்படும். இந்தியன் மணி 50,000. அதாவது அதை எடுத்துட்டு வர்றது, அதை கலக்கிறது, மிக்ஸ் பண்றது, அதை அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணிக்கிறது, அதுக்கு வந்து நான் தெரிஞ்சு ஒரு 4 years பேக் குச்சிப்புடி ஆர்ட் அகாடமியில வந்து நான் கஜநந்தனம் பண்ணி காமிச்சேன். இது வந்து தமிழ் ஆர்ட் ஃபார்ம் சதுர்ல இருக்கிறது தான் அப்படின்றத ப்ரூஃப் பண்ணி கேட்டாங்க. அது நான் நிறைய லிட்ரேச்சர் சோர்சஸோட ப்ராக்டிக்கலாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காட்டினேன். அப்ப நான் யூஸ் பண்ணியிருந்தது வந்து அந்த ஆயுர்வேதிக் பொடி தான் அந்த ஃப்ளோர்ல வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். அதுக்கு மேலே நான் வந்து சில ஒயிட் கலர் பொடிஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நான் ப்ளே பண்ண என்னுடைய மூவிங் போக போக ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த உருவம் வந்து அந்த இதுல ப்ரெசன்ட் ஆகிருந்துச்சு. ஸோ இது வந்து இந்த ஆயுர்வேதிக் பொடி வந்து ஒரு சின்ன பேக்கே வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி. 1 kg வந்து 380 rupees அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு அந்த ஃப்ளோர்ல அதுல அந்த ஒவ்வொரு ஆர்ட்டுக்கு நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்றதுக்கு ரொம்ப காஸ்ட்லியா தேவைப்படும்ன்றதுனால தான் என்னால இதை வந்து ரொம்ப வெளியில அவுட்டா கொண்டு வர முடியல. ஒவ்வொருத்தரையும் நான் நியர்லி வந்து நான் ஒரு 3 ப்ரெசன்டேஷன் வந்து இந்த 5 உருவம் பண்ணும்பொழுதும் நான் தான் எல்லாமே செலவு பண்ணி அது எல்லாமே பண்ணி காமிச்சிருந்தேன். ஃபர்தரா அதை நான் ஃபாலோ பண்றதுக்கு என்னால முடியல. பட் நான் இனிமே அதை வந்து ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்துல பண்ணி காட்டுறேன் நிச்சயம். She's saying that most of these practices are not in vogue because of the reason of the finance that is like the resources that are required and the amount of money that has to be invested in it in the modern times. Like for an example, only to collect the materials for the performance, it requires about 58,000. And also it is to be noted that ma'am has performed it some 3-4 years ago for a Kuchipudi Sabha. And when she had to perform that, they were asking about literary resources to quote that it has been practiced in Tamil Nadu, which she was able to perform. There she made use of natural Ayurvedic colors. And when she made use of these colors, she quotes that 1 kg of this Ayurvedic color costed 380 rupees. And so for covering it up over a particular platform and doing it, you require that much amount of money. So, which is again one reason why it is not famously being performed in many places and why she's also not able to disseminate in many places. If there is space and time, she says that she'll also be able to explain more in terms of the colors and the aesthetics and the feet, the structure and things like that. Any other questions? Very questions. Maybe we will have to call her back to ICDA for another workshop just only for that. Sure. definitely. நீங்க அதை அரேஞ்ச் பண்ணும்போது நிச்சயமா நான் அது உங்களுக்கு அந்த கால்குலேஷனோட இதுக்கு ஒரு வகை வந்து பிரசன்டேஷனுக்கு அண்ட் தென் ஆர்கெஸ்ட்ரா, லைவ் ஆர்கெஸ்ட்ரா தான். இந்த காலத்துல சிடி போட்டுற மாதிரி இதை மாத்தி கொண்டு வந்துடக்கூடாது. அது என்னோட வேண்டுகோள். நான் வந்து இதை இன்னும் நான் பப்ளிக்கா ரொம்ப கொண்டு போகாத காரணம் வந்து எல்லாமே வந்து என்ன ஆயிடுச்சுனாக்கா ஒரு கமர்ஷியல் ஆயிடுச்சு. டக்குன்னு இது உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, ஆடியோ ரெக்கார்டிங் பண்ணி டக்குன்னு உடனே ஆடியோல போட்டு ப்ரெசென்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஒரு இதனாலதான் வந்து அந்த ஹெரிடிட்டி பீப்புள்ஸ் இந்த ஓவர் காஸ்ட் ஆகிறதுனாலே இதை ஃபாலோ பண்ணாம விட்டுட்டாங்க. அண்ட் தென் இது இந்த காலத்துல கமர்ஷியல் ஆயிடுதுன்றதுனாலையும் அந்த விட்டு போயிடுச்சு. அந்த
கேப் வந்து டீச்சிங் கேப் வந்து விட்டு போயிடுச்சு. யாரும் எடுத்து ஆடுறதும் கிடையாது. மோர் தென் எனக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எனக்குள்ளார எழுந்ததுனாலதான் இவ்வளோ தரவுகள் எல்லாத்தையும் தொகுத்து நான் எந்த இடத்துலயும் ஒரு சின்ன கொஸ்டின் வந்துடக்கூடாதுன்னு இந்த பிரசன்டேஷன் நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். பரிநந்தனம் என்னுடைய அடுத்த டார்கெட். அது நான் நிச்சயமா நீங்க ஒரு சந்தர்ப்பம் இருந்தா அதை நான் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. டீச்சிங் பண்றதா பண்ண சொல்லி. Definitely, ma'am. Definitely, ma'am. Awesome. Anybody else has any other questions? Should I translate what she said? Sorry. Yes, ma'am. Yes, sir. Please translate. Thank you. Ma'am is actually a very traditional person because she has learned with such kind of people. She has learned with Devadasis. She has learned with very, very senior dancers and people who have been traditional Nattavanar. So with them, she has learned and come. And so she has a very rigid and a very traditional purview on how this art form is supposed to be learned. So that way spoken, she's very particular that wherever this performance is done, she doesn't want it to be made in a CD format or where it could be recorded, because how traditionally it has been viewed, that is the same she wants to give. And apart from that, she's also saying that when an opportunity is being given, she is sure to present it before people so that they could also learn or at least get a glimpse of how it is being performed. And she's also mentioning about how these days art forms are becoming more in terms of quantifiable measures, and how she doesn't want to make this specific art form to be of that sort. In fact, as I remember, because whatever I had to learn from her, only if you can go and approach her, she will teach you. So you can't sit in some place and ask her to learn. So either she has to be invited or we have to reach her. Either ways it happens. This is my personal experience. Sure. Anybody has any other questions? ஓகே மேம். வேற யாராவது அப்புறமா கேட்டாங்கன்னா சொல்லுங்க, நம்ம டைரக்டா அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டு இதை ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம். If others do not have any question, I want to add something. This is just one glimpse of what Sumathi ma'am had presented. I remember her speaking to us during our MFA times about 11 different performing arts that were present in Silapadikaram. And ma'am has already performed those 11 different styles of those art forms as well. If it interests the audience, I think you should invite her to learn that as well. Definitely. And I'm an ardent follower of ma'am's videos, and like, it requires a lot of patience and time to just sit, because we have to be absolutely focused. I cannot multitask and listen to ma'am. So thank you so much, ma'am. It's been a pleasure and an honor to have you here. Thank you, audience, and I hope this was a useful session. Thank you so much. Great session. Thank you. Thank you for the opportunity. Thank you, ma'am. லாவண்யா மேம்க்கு என்னுடைய தேங்க்ஸ். ஆலன் வந்து என்னுடைய சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ல என்கிட்ட நிறைய கத்துன்னு இருக்கார். அவர் வந்து ப்ரொஃபஸர் பெங்களூர்ல வந்து யூனிவர்சிட்டியில சைக்காலஜி சோஷியல் சப்ஜெக்ட்ல வந்து அவர் ப்ரொஃபஸரா இருக்கார். பட் என்னுடைய சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுப்பார். என்னுடைய ரைட் ஹேண்ட் அவர். இன்னைக்கு நான் பெங்களூர் வந்திருக்கேன், அங்க இருந்து அப்படியே டைரக்டா நம்ம வந்து டிரான்ஸ்லேட் என்னுடைய நிறைய சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இதுல இருக்காங்க, வந்திருக்காங்க. அவங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றிகள். தேங்க்யூ. Your hand is up. Go ahead. Only one question. Is Kootanol in English? Is translated into English or not? இல்ல மேம், எனக்கு தெரிஞ்சு கூத்தனூல் லிட்டில் பிட் ஜஸ்ட் லைக் தட் வாட் இஸ் கூத்தனூல்ல என்ன சப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்களே தவிர நாட் டீடைல்ஸா அந்த கம்ப்ளீட்டா டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியாது. அது வந்து தமிழ் வேர்டுல எக்கச்சக்கமா இருக்கிறதுனால அது இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாம அப்படியே வச்சிருக்காங்க. Thank you. Thank you, ma'am. Lavanya, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot, everybody. Thank you, ma'am. Thank you.